Madame Lady Dive. It's gonna take us from the land to the water later. Hello, my friend. Hello. Local 5. Jaime Romero. Yeah, perfect. Awesome. Let's go. Welcome to our ride. My name is Emily and I'll be your guide for today. Bonjour tout le monde et bienvenue aux tournées Lady Dive. Je m'appelle Emily et je vais être votre guide. Peter, notre capitaine s'appelle Peter. We can all say hi, on peut juste dire bonjour. Hi Peter! Bonjour! Windows. En cas d'urgence, on peut tirer sur les manivelles rouges et les fenêtres vont sortir et tomber puisqu'elles sont toutes des sorties d'urgence. If we take a look on the left-hand side of the bus, we can see the National War Memorial. The National War Memorial was unveiled in 1939 in order to honor all of the dead of World War I. Today, the monument honors all of the dead of Canadian wars. À la gauche de notre bus, nous avons le monument commémoratif de la guerre. Celui-ci a été inauguré en 1939 afin d'honorer tous les morts de la Première Guerre mondiale. If we take a look on the right-hand side of the bus here, we can see the old Ottawa train station. The old Ottawa train station opened its doors in 1912 and was a functional train station up until its closure in 1966. La vieille gare de train d'Ottawa se retrouve à notre droite. Celle-ci a ouvert ses portes en 1912 et a été une gare de train fonctionnelle jusqu'à sa fermeture en 1966. If we take a look right in front of us on the left-hand side here, this is the Prime Minister's office. Si on regarde droit devant nous un petit peu à la gauche, ceci est le bureau du Premier ministre. And if we take a look on the right-hand side, we'll be coming up on the Parliament buildings. Wow. Parliament is made up of 3 buildings. The first one is the East Block, followed by the Centre Block and the West Block on the far left. À la droite de l'autobus, nous avons les 3 édifices du Parlement. Le premier, l'édifice de l'Est, l'édifice du Centre, ainsi que l'édifice de l'Ouest à la gauche. The East Block and the West Block are mostly office buildings, and the official government work really takes place inside of the Centre Block. Centre Block is in the middle with the big tower on it. That tower is called the Peace Tower, and we can find a Canadian flag flying on top of it. If we take a look on the left-hand side of the bus here, we have the Bank of Canada. In front of the Supreme Court of Canada, there are 2 flagpoles. The one on the left always has a flag flying, while the one on the right only has a flag flying when the 9 justices are in session and have a decision to make. Coming up on the right-hand side of the bus here is the National Archives and Library of Canada. Here is where we can find over 22 million original documents. We'll now be leaving the province of Ontario and making our way towards the province of Quebec. Nous allons quitter la province de l'Ontario et nous rendre à la province du Québec. Quebec. On the left-hand side of the bus, you can see the Mill Street Brew Pub. The building of the Mill Street Brew Pub is an old sawmill that was built here back in 1832. L'édifice de la race Mill Street sur le plan de la gauche est une vieille série de meubles qui a été construite ici en 1842. If we keep looking on the left-hand side, we'll be able to see the Amphibus Tower very shortly. À gauche, nous pouvons voir la tour d'Interzip. Interzip is a new attraction here in Ottawa. It's an interprovincial zip line. The whole thing starts on the Ontario side. You get to zip line over the Ottawa River, and the whole thing finishes on the Gatineau side. Interzip s'agit d'une tyrolienne interprovinciale. Le tout commence du côté de l'Ontario. Vous faites un petit tour en tyrolienne par-dessus la rivière des Outaouais, et le tout se termine du côté du Québec. Quebec na. Here in the Ottawa-Gatineau region, we have a lot of people who work for the federal government. If you guys take a look on your left-hand side, we can see many of these federal office buildings. There
There's actually more people working inside of these federal office buildings than there are people working inside of the U.S. Pentagon. We'll now be approaching the Museum of History, which will be on the right-hand side of the bus. Nous allons maintenant approcher le musée de l'histoire, qui va être à la droite de l'autobus. You guys will notice that the Museum of History has a very interesting shape to it. It's a very curved museum. The museum itself does not have any 90-degree corners. The architect who designed the museum decided to do so because in his culture, 90-degree corners bring a lot of bad luck, and he didn't want any bad luck inside of his museum. Now when we take a look at a few of the corners, they might look like they are 90 degrees. However, the architect assures us all and tells us that there are no perfect corners of 90 degrees. Le musée de l'histoire se trouve maintenant à notre droite. Comme vous pouvez voir, c'est un musée qui a une forme très intéressante. Le musée est très courbé. On a un point parfait de 90 degrés. La décidé de faire ceci. Comme dans sa culture, les coins parfaits de 90 degrés avec beaucoup de malchance. Et c'est dernier qui ne fait aucune malchance à l'intérieur de son musée. Lorsqu'on regarde dans certains coins du musée, on peut peut-être penser qu'ils le sont. Il nous assure tous, il nous dit qu'il n'y a aucun coin parfaitement Do we have any hockey fans on the bus? I wonder des fans du hockey sur l'autobus. I saw a few hands. J'ai vu quelques mains. As soon as we cross the lights currently in front of us, you guys will be able to see a statue of a legendary hockey player on the right-hand side of the bus. Sidney Crosby. Une fois qu'on va être de l'autre côté des lumières présentement devant nous, vous allez être capable de voir une statue d'une absolue légende du hockey à la droite de l'autobus. As we drive by, I dare all of you guys to look straight into his eyes. Lorsqu'on dit à côté, je vous dare tous de regarder droit dans ses yeux. À la droite de l'autobus, nous avons une statue de Maurice Richard. On the right, a statue of Maurice Richard. Wow. His statue stands at the entrance of the Jacques Cartier Park, where we will be entering in order to head towards the marina. La statue de Maurice Richard est à l'entrée du parc Jacques Cartier, où nous allons entrer afin de nous rendre vers la marine. As I mentioned earlier, all of your windows are emergency exits. We also have emergency exits here at the front, on the roof in the front, on the roof in the back, as well as the back of the bus. Comme j'ai mentionné plus tôt, toutes vos fenêtres sont les sorties d'urgence. Nous en avons aussi en avant de l'autobus, sur le toit en avant, sur le toit en arrière, ainsi que l'arrière de l'autobus. We have 3 fire extinguishers on board, one on either side in the back, as well as one here in the front with me. Nous avons 3 extincteurs d'incendie à bord, un de chaque côté en arrière, ainsi qu'un en avant ici avec moi. As you guys have probably noticed, we are surrounded by life jackets. We only need to wear these in an emergency situation. I do have children's life jackets located at the back of the bus, and if you do need them, I'll go get them and distribute them. Comme vous avez sûrement remarqué, nous sommes entourés de gilets de sauvetage. Nous avons juste besoin de les mettre en situation d'urgence. J'ai les gilets de sauvetage pour les enfants qui sont en arrière de l'autobus, et si on les a besoin, je vais aller chercher pour les distribuer. I will now show you guys how to put the life jacket on. Je vais maintenant vous montrer comment mettre le gilet de sauvetage. Naog na. Hindutan kag makaadto ta dito no bidyuhan ba. Unya siguro mo arita ka na mo naog. Pwede ta picture di ba yan? Let's wrap around your body. Oh, don't be calm. Flip in. Oh, flip. And tighten. Oh, zip. Very, very important to blow your whistles and scare away any sharks. Très important d'essuyer le sifflet pour faire peur à tous les requins. Muna sa breeze sa Grand Villa ilan. Nanti muna ugid eh. Muna ugid ba yan? Muna ug sige isda yan. Sira mapasa imo ba si Sophie? Wow. Wow. Welcome to the Ottawa River, everyone! Bienvenue dans la rivière des Outaouais! Mati mo dagan gid eh.
have ganun. We have ganun. They have bike. Ako sa kanila. Oh, mau na rin. Ay. Hindi naman yung lao. Ha? Funny enough, the boat was not supposed to be in the picture. But by the time all the photographers had set up, the boat was in the middle of the river, so they decided to go ahead with the picture anyway. And after the bus was there, back doon. May required ito di photography tayo yung sabi, let's not do it on the militant dyan. It's obviously the Kailangan tatong sa bato sa tandir, labang sa tampi, magpagiti. Inaanit na natin na muna ako. Mga The kaduli. Library of Parliament is actually the only original. We were very, very lucky that someone working inside was able to close the really big doors of the library, which saved all of the books and all of the documents inside. This also saved the structural integrity of the library itself. It took them about 10 years to completely on the sans size. You were maison ici au Parlement, proposing beaucoup de dommages à l'édifice central. On a été très, très chanceux de quelqu'un qui travaillait à l'intérieur, qui a réussi à fermer les grandes portes de la bibliothèque. Ce qui a sauvé tous les livres et tous les documents qui se retrouvaient à l'intérieur. Ceci a aussi sauvé l'intégrité structurelle de la bibliothèque elle-même. Après l'incendie, cela a pris environ 10 hommes à complètement. That Canadian flag has changed every single morning because they always want it to be perfect. You know, when they rips or any tears or anything. So why do they do without flag every single day that they take down and change? Well, lots of Canadians just receive that flag every single day. There is, however, a catch. The waiting list is very, very long. I put my name on the list about 3 years ago, and I should be getting my flag by the time I turn 76. Buting agree na rin sa matuna. Kuyawan na. Susunod niya ano kaya mo. Patagaan ka ng plaga. Bro, taas ka ng waiting list. Il reste pas there of 2 tons.
Coliseum. Tipo ba na sa unahon na itong parliament. Parliament na. Ayun. Kada museum na yun. Magadalang ko sa some new winter tours. What is Stay it? tuned for more information regarding those. Alright. Pour la première fois jamais, Lady Dive va maintenant offrir Like mo des sa tournées Facebook ba yan? hivernales. Donc restez à l'écoute pour plus de détails Like mo sa là-dessus. Facebook sa Lady Dive. O, nasa Facebook. Quebec. In Quebec, they majoritarily speak French. So if you guys take a look at the street signs, you'll notice that they're mostly, if not all, completely anti-French. Nakikipunta na ba was the best pizza? Ça va être à l'intérieur de la province du May mo sa pizza, di ba yan? Au Québec, on parle majoritairement de français. Et si vous regardez nos enseignes de rue, vous allez remarquer qu'elles sont majoritairement, mais pas tous, complètement en Food court na français. lang mo ba yan? Oo, food court. If you guys want to know if you are in Ontario or in Quebec, all you have to do is look at the streetlights. In Quebec, these streetlights are horizontal, while in Ontario, the streetlights are vertical. Si vous voulez savoir si vous êtes en Ontario ou au Québec, not to worry anyone, that is just a little bit of water in our brake system as we just exited the water. That should stop as soon as we use the brakes a few times. Ne pas vous inquiéter tout le monde, il y a un petit peu d'eau dans notre c'est système horizontal, qui sont bien vertical. sortis de la navigation au circulation. Au Québec, ils sont horizontales, tandis qu'en Ontario, ils sont verticales. We'll now be heading back towards the province of Ontario, and to do so, we'll be crossing on a bridge. Once we're on this bridge, you guys will be able to see Parliament once again on the right-hand side of the bus, and we'll also be able to see Riverdo Falls, which will be on our left-hand side. What is that, the radio? Nous allons retourner du côté de l'Ontario, et afin de faire cette
hot here now is where our Governor General resides. The Governor General is the one who represents the Queen of England here in Canada. À notre droite, on vient de passer le terrain de Bilingual, où que notre gouverneur général habite. Le gouverneur général, c'est celui d'Angleterre. If you take a look on the right-hand side of the bus here, it's the property of 24 Sussex, the official residence of our Prime Minister. À droite de l'autobus, c'est la propriété du 24 Sussex. That is those trees in front of the property in order to have more privacy for his kids as they were growing up. That is the reason we have a very, very big difficulty seeing the house from the streets today. We'll be approaching the Royal Mint of Canada. Of our spider, Mama. Le musée des Beaux-Arts est à notre droite et c'est ici qu'on peut retrouver la plus grande collection d'art canadienne au monde. Et c'est devant le musée des Beaux-Arts que nous pouvons retrouver notre énorme sculpture de notre araignée, Mama. If we take a look on the left hand, c'est Notre-Dame Basilica. Si on regarde derrière notre gauche, nous pouvons voir une des plus vieilles églises de la région d'Ottawa, qui est la basilique Notre-Dame. If you guys wish to get married at the basilica, you can. There is, however, currently a 3-year waiting list. So if you have not yet found your future husband or wife, go la blue shell. We will be on our left-hand side. I'm at the gauche. So it costs roughly $250 $250 millions de dollars. Nous avons l'ambassade américaine à notre gauche. It is the American Embassy. Wow.
Why? Because it looks like a warship. So on the left-hand side here, we have some stairs. These stairs lead directly to the Byward Market, where you guys can find a large number of restaurants, shops, bars, boutiques. There really is something for everyone there. À gauche, on vient de voir des escaliers. Le magasin est de il y a vraiment de tout pour tous les goûts. If you guys are enjoying the tour and you listen to them, any more tangible function, tips are always really appreciated as they do make up part of the cash and price. Ça va pas plus On va bien sûr remercier d'une manière plus tangible les récompenses toujours dans la on the left-hand side of the bus here, we have the old Ottawa train station. This is where the Senate has been relocated to for the Parliament renovations. As I go to the le château d'Abbey a ouvert ses portes en 1996. Il a été nommé après la première ministre francophone, M. Wilfrid Lafourcade. This brings our tour to an end, and we hope you guys have enjoyed your time with us. Thank you so much for joining us today. Ceci amène notre tour à une fin. Merci beaucoup d'avoir passé votre temps avec nous et on espère que vous êtes amusés. If you guys could please just stay seated until our amazing Captain Peter has fully stopped the bus and the both of us are at the back in order to lower the staircase for all of us to get out. If anyone has any questions, I'd be more than happy to answer them once we're all out and on the sidewalk. Veuillez s'il vous plaît rester assis jusqu'à ce que notre super Captain Peter ait complètement arrêté l'autobus et que nous deux on soit en arrière afin de descendre les marches pour qu'on puisse nous sortir. Si quelqu'un a des questions, ça me ferait un plaisir de les répondre une fois que nous sommes tous sur le trottoir. Thank you guys so much for choosing Lady Dive Tours, and we hope you guys enjoy the rest of your stay in our amazing city of Ottawa. Merci d'avoir choisi les tournées Lady Dive. And a big warm thank you to our Captain Peter. Un grand merci à notre Capitaine Peter. Welcome to 1,000 Islands.